Всем привет, и мы продолжим проходить Baldurs 3. Остановились мы где? В цирке. Да, в принципе, логично. Ну, по-моему, достаточно много мы успели в предыдущей серии. Правда, я не дочекал до конца, может, еще что-то в финальном. Там мы запрыгнули, можно было подбрать. Ну да ладно. Это у меня покрас чуть-чуть в красный или там кровь? Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Он что, был в моем лагере? Я там еще не был. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought after service. Кровавый. Ну, кровь с гримом выглядит, конечно. Так, оцените сделанные камушки. Костик. Камушка и костик. Boney, at your service. That there is my darling wife, Stony. Чего-то она рассержена ходит. Намного крупнее, да, действительно очаровательно. А это как-то везет нам на пары, где женщина крупнее, чем вторая женщина или парень. Очаровательно. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. Now, what can I do for you? Украсить. О, давайте. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their такие деньги facial есть structure is as unique as yours. Pockets a little empty? Worry not. I'm sure we'll find something in your budget. Ну, кстати, логично, что у него, ну, плоть в камень, да. Нет, все логично. Так, какой-нибудь мусор. Вы получаете в момент перемещения максимальная дальность прыжка. Когда берете в руки это оружие, оно наделяет вас невосприимчивостью к урону от падения. Руки после броска вам не заставить. При метании оружия создает взрыв в радиусе метров. Ну, кстати, может пора Карлах переделать в метателя, раз мы... Ближний бой. Так, можно Минтару взять. А кто нас хилить будет? Можно попробовать без хила. Попробовать. Ну, я привык играть, конечно, с Shadow Heart. Но надо какое-нибудь разнообразие внести. Думаю, я переделаю. Угу. О, новый шмот. Ладненько. Разберемся. Так, идем в лагерь за деньгами. То у нас как-то не густо с ними. Так, после цирка мы отдохнем. Все сидят. Так, а где сундук? Это что? О, ты чего, курятники, чувак?
You smell very delicious, but I will not bite you. Что нравится? Nice here. The caves smell like rotting meat. Go. Ooh, more. What's up for discussion? А ты чего там? Hope you're keeping well, friend. Стоит в углу бедный. Еще одно стоило. Мы точно животных никаких завести не можем. Так, я вообще-то сюда пришел за деньгами. О! Йена. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I Оптимист. don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Клоуны. Особенно я. А давно волосы тоже кровавые? Ну ладно. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. You're welcome. Так, а кстати, у нас же Арабелла ушла. Fate spins along as it should. Арабелла. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Арабелла. The girl has left to hew her own path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Чего? Such is the way of Я autonomy. думал, гулять. Hast thou other business? Письмо от Арабеллы. Чернила еще свежее. Письмо выведено старательным детским почерком. Привет, слушай, я многим тебе обязана, во-первых, за то, что не пришлось любоваться на брюхо змеи изнутри. Во-вторых, за приют в твоем лагере. Ну а в-третьих, за маму с папой. Теперь я хотя бы знаю. Теперь я сама по себе, и костяной дяденька говорит, что так и надо. Говорит, пускай меня плетение ведет, а сейчас она вроде как тянет меня к вратам Балдура. Вот туда я первым делом и пойду. Сейчас она вроде как тянет меня. Так мы во вратах. То есть мы ее в городе где-то можем найти. За это я этого не забуду. Ага. Сбор союзников. Так. Что это? Понятненько. Вот он. What's hiding here? Хотя бы Джихеры не стоит где-то. Опять не пойми где с краю. Там, кстати, был получше доспех. 16, хотя вот такой же. Нет, это затупил. Инициативы. Это шмот Эльсина и... Надо как-нибудь их в команду тоже по очереди брать. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good. I promise.
Ну сейчас дам тебе. Ингредиенс. Вообще полностью заберем. Не могу. Слишком много всего. И тебе ингредиенты. Мясо, допустим. Кабачок. Колбаса, из колбасы готовят. Морковка. Морковка. Монечка. Так. Рыба. Из чего она еще может приготовить? Что хлеб тебе нужен? Райцы. Плоская тыква. Давай. Смотрим. Так, кучу всего понабрал. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something. В смысле? Так у меня... Как-то это, видимо... Не так работает, как я думал. Одна буханка хлеба пусть лежит. Может понадобится. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. I don't like talking. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. But please don't. Ну ладно. I brought my own. Так это... Тебе нельзя передать, я так понимаю. Не знаю, что делать. The adventurer. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when Кстати, their facial structure в полном is вооружении и готовы к битве. Может быть, изваяние можно... Статуя в откровенной одежде, изваяние мое обнаженное тело. Вообще придумала. Просто скажи, что у тебя есть готового. Будем как древние греки. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Нет, не самое лучшее вложение денег. А где там лицо было? Ну окей. Кстати, вот здесь мы... на чем я закончил? Я успел своровать чуть-чуть шмоток и книгу у Джина и его обокрасть. Вот. Обокрасть, по-моему, я еще записал. Вот, и здесь рука лежала... Отрезана рука клоуна. Мы ее в самом деле облили. Ну, наверное, такое. Лучше, конечно, ему черный. Мне кажется. Вкусовщина. Да и это покрасить уже пора. Ладно, разберемся. Потом. Так, привет. Hungry little hobgoblin. Want a treato? Ты забаговался, что ли? I Нужный have хоб-гоблин. lots of treatos and magics and junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice.
На случай, если кошка захочет погулять. Обирать кощунство, к тому же будет вонять. Но мы сами лутали всех. Но отыграем паладина. Stupid sweat piss incense smeller. Oh, lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good stuffs. I mean, circus is safe. Do not worry. Yes. No. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Интересно, бдительность. Ну, у тебя бдительность хромает. Или скорость еще. Так, вы получаете бонус к персонажам атаки при метании и можете поменяться местами с целью, если там правильное испытание на ловкость. Но если мы станем метателем, то почему бы, собственно говоря, и нет. У тебя много денег. Alright, what now? How much further can I go? Cursed to put my hands on everything. Wanna dance? Let's move. Понятненько. Never wanted the easy path. Так. Тут мы... А ты кто, кстати? Mr. Hag. Miss her stink. Мне тебя не жаль. Расписной череп. Вдруг тоже триггерит. Сохранимся. Потому что... Потому что... Тоже знал, что нельзя расписной череп брать. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ah! Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. Ah! And Boris. Boris! Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Борис. Борис Бритва, что ли? Прошу прощения, что прерываю. Это цирковой номер. We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs the support, but at this rate, who knows? Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally, I'd invite you into my tent for a lovely vintage. But these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Jake! Понятненько. The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. Ну, понятно. These boots have seen everything. То пока что с вами
не сваришь. Something's on my mind. Do not stand. Так, я еще хотел попробовать. А, здесь прям через сцену. Мы еще не попадем туда. Угу. Никак практически. Надо идти именно по кругу. Так. Нужно. Необходимо. Another. Good. Вообще я не хотел тыкать, чтобы она, типа, клетка как-то там полуоткрылась. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. My time comes. I will show you. All of you. Look. See. The crowd. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious. Cruel. You kill my mate. Steal my cubs. I roar. Break my cage. And then you die. You all die. Soon. No! Coward! I think he looks fine. Ну, жуткая кошка. Let me touch the animals. Bet you don't. Hey. Так, снова в лагерь. Тяжелые будни. No traps, please. Интересно, зачем нам это все? Ну ладно, сохраним. А что это было? Перевертыш? My stomach. Снова потребность. Плохо. На самом деле, скорее всего, стоило кусочка. Don't get too close. Так, здесь мы со всеми попробовали поговорить. Ну, идем смотреть выступление. Возложение рук. Ресурс используют для чар, возложенные на руку. Оружие. Куда это? Кучу всего потратить.
на дракончиков. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! Не успел. Простите. About the scarecrow who lost a fight? Расслабиться и смотреть пистолет последний раз, когда ты видел выступление Капли очень давно. He got the stuffing kicked out of him. Way! I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? Последнее ху было странно. You, Старик тоже был my удивлен. special assistant. Come on up. Так, прикроем. Что делать? Думаю, моя подруга доктор. Ассистент, давай, Карлах, выйди на сцену. Прикол. Hang on now, soldier. I'm not paying for your sins. Oh, my heart! The enthusiasm is too much. Мы же Now, партнеры. double sharp. Oh, poor buddy. You think you don't like him? Right there. Oh, perfect. Patience, patience. You'll get your time to shine. I promise. Все-таки Карлах пошла. Now, you're very special. As special as can be. Does anyone know why? Why? You're special, my friend. Because I have a message just for you. Praise the Absolute. Так, в моем прохождении не умрет ни один мирный житель. Ну, специально. Ну и по возможности, кого могу спасти. Всех спас. А у него пасть, конечно. Because with him, anything is possible. Way! Ooh, no. Sorry, Dribbles. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. A round of applause
I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Еще и внимание надо было пройти. Так что... Boring! Boring! Anyone can do that. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. О, повезло. А я думал, то, что мы в самом начале это провалили, и это все. ГГ. Так, собака атакует. Но перед этим ходит Кэрен. Кэрен, у нас есть помощник. Защита горожан мой приоритет. Астерион еще так давно так добрый не был совсем. Можно стрелу пустить, но 2 выстрела надежнее. Почему я думал, что он 2 раза выстрелит? Не знаю, не знаю. Так, Астерион, красавчик. Офигеть. На меня. Все нормально. Я испугался, что на граждан пойдет. Кровотечение. Хотя бы так. Мирные. Слепоты, паралич. Открывает оружие. А у нас 2 эффекта может быть на оружие? Это интересно. Да, может быть. Неплохо, на самом деле, пробивает. Ты куда? Пёселя бить. Да, пёселя надо. Так, теперь мы верно не можем прожать. К сожалению, разрыв ткани. Попробуем. Повезло. Кубик тоже интересно так падает. Это может у меня талант есть какой-то неистовый. Как бы нам смочь проатаковать 2 раза. Не добежим. Тогда заканчиваем. Приказ. Он у нас 1 остался. Можно, в принципе, булаву, либо подхилить. Ну, горожан-то не надо было хилить, и мы не могли этого сделать.
Туда его. Офигеть. Я не думал, что я промажу. Shapeshifter. Gods. Good. Thought I killed a clown in front of a bunch of kids. Мы видим это в тебе, жажду искусства, страсть к кровавому следу хладнокровных убийств. За твоей спиной нужно лишь несколько завершающих штрихов, чтобы ты занял место среди его любимцев. Но ему нужно нечто поистине великолепное. В город приехал цирк, в котором собрались самые явленные негодяи и оборванцы. Но что еще важно, там есть сцена, начинается представление всей твоей жизни, и когда занавес опустится, трибунал будет наблюдать. Трибунал, значит. Клонский молот. Каждый раз, когда это оружие искрический удар, и цель атакующие должны успешно пройти испытание мудрости, иначе их хватит приступ смеха. Одно использование. Прикольно. Ржавый топор. А чего там? Кого-то убивал? Так, наконец-то я смогу с этой стороны пройти. Что такое злой-то? How could this happen? To Dribbles? To my home? Can't believe... Горюют. Горюют. А это ваша, в принципе, разделка, я понял. Собственно, ничего-то и нет. You fight good. Doppelganger, not so good. Простите. Ключик от клетки зверя. Это хорошо, что мы тогда их первым делом убили. You freed me from hunger's lust. Forgive me. I was close to killing you, killing everyone. I am ashamed. Будем цирк, конечно, замолить огонь. Прежде чем ты успел кому-то навредить. Ну, кстати... Не знаю. Третья, может, надо было ответить. They rescued me when I was but a youngling. They did not starve me. The other did. He wore the face of Dribbles, or the scent of a stranger. He taunted me, waving bloodied rags under my nose. My mind was worn from the hunger. Thank you for calming me before I hurt my family. Понятно. May you and your family. My kills, my prey. You took them. Run, I'll... Ну, я бы тебя убил, просто можешь еще пожить. Ладненько. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful Dribbles impersonator, why, it's downright rude. Кто-то выдавал себя за него, ты уверена? Ты только что осталась без звезды своего представления. Тебя не волнует? Клоун редкое развлечение. As much as I love a good murder, my customers don't. The real Dribbles charms animals and makes puns. Awful puns. Not this. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus.
But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed. Кошка как-то вбилась на ноутбуке вышла. I need him Простите. back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and Смышленная. adequate compensation. What do you say? Нагрызение. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thank. You're welcome. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding Dribbles? Even better! Corpses are wonderful employees. They aren't picky about things like working from home or eating. I'd hurry if I were... Норм, да? This is terrible. Terrible. Terrible, terrible. It's terrible. Clown Man is dead. Oh well. Want a treato? Why? I die, you die, we all die. Big woof. Have a treat. Забавненько. Miss Silvertime. А ты чего скажешь? Akabi is tired of the... Понятно. Отдыхай. You have already sought Zethino's guidance, little one. Nurture and protect your love. No. For it is one. Будем заботиться о Карлах. Please. Не сейчас, да у тебя всегда не сейчас было. Ладно, идем в лагерь. I heard what you did about Dribbles. He was a good egg. Thank you for making sure no one else got hurt. No, а ты меня пропускать не хотел. Blood in the circus without Benji. Ну ты упырь, конечно. Он и так упырь. Так что это не оскорбление, если вы так подумали. Констатация небольших фактов об упырях. Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset. Me. Наше, который дает нам личинки. Император приложил на свою личинку насчет наших отношений. Тебе придется побыть в лагере. Происходит... Да. Ну, а как же там в ответах мы подрались и должны по чем-то заняться? Там было прям так написано. Мило. Ну, в лонских... в лонском гриме. Сейчас забавнее. Swoon. Сколько у нее разных слов есть? If you're happy, I'm happy. Couldn't have said it better myself. So Bal's chosen is a doppelganger. I should not. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. Good. Что вот мы умудрились ударить паранойю, тогда мы скорее допустим ошибку. У тебя, похоже, богатый опыт общения с допингалером.
Попробует, и я не посмотрю, понимаю. Так, давайте. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government. Aid his rise to power. Вот и ответ. Значит, это прислужники Орин. More predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. It seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Опыт, не старались для таких приключений спросить еще кое-что? A kind way of saying, ye gods, I hope her dusty bones don't break at the first blow. Fear not for me. I will try my very best to keep up. Ask it. Ну все, в принципе. Те повторные, по-моему, бесконечные вопросы. О, я уже голос стою. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer. I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Ладно. Тронко, странно, не боишься ли Кассандра знает о возвращении? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Как именно ты хочешь ударить? Он же будет не один. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. And if I can seize that almighty power for myself, well, all the better. Кстати, ему тоже можно дать личинку, мне кажется. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over. I am not. I just don't want to lose my God's given good looks, really. Wouldn't that be a crime? Мы должны использовать любые возможности, которые... Thank you. Теперь мы ему не сможем предложить What это. can I do for you, my friend? Ладно. Забудь. Может, поза какая-нибудь должна была быть другая? Orin's little display was just intended to rattle us. Качество укрытия шарит использует место известное, как нам печали. Then that's where we need to go.
My parents are in there somewhere. All's well, I hope, aside from the obvious. Антиритидов, я думаю, что... Ну да, все. С тобой. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. I am... You must face them. Ну хотя бы уже не прогоняет. Keeping very well, I hope? Теперь, когда больше нет, хочу знать, что просто с тобой, с твоим отцом. Look after my angel, of course. 100 years Сотни in лет the спустя, Shadowfell. сотни. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. He told me we'd be together now. Said Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors that plagued my home. He's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became, that wasn't the father I knew. The one I loved so very much. Что происходит? Нет, спасибо. Если только промотать. That foul shapeshifter Orin is like a scavenger beast, probing us for weaknesses. Do not let her shake your resolve. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well, and Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Ну, правда, мы туда вернуться не можем. You and I can both return and see it for ourselves. Ну, если DLC выпустить какой-нибудь, может, вернусь. Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Ну, целиком знакомиться я с шибко-то с ним тоже не хочу. While she lives, Orin will continue Или to попробуем. terrorize us, and Интересно soon she будет. will make good on her threats. She thinks we are weak, afraid, vulnerable. We need to prove her wrong. Решил нам личинку. Так, как-то... Это Орин. I am not on edge. I am alert, as you should be too. Orin could be anywhere, could be anyone.
Тщательно. We need to watch over each other, now more than ever. Девчонку, мы отчасти герои в руках. I only know it through history books and hearsay. A city of murder and grief. I expect it will live up to its legend. Так, давайте я хочу посмотреть, что будет, если мы внимание пройдем. Просто телепортнемся, я посмотрю. Что же там будет? Все? Good. At the ready. While we need to prove her wrong. I am not on edge. I am alert, as you should be too. Orin could be anywhere. Could be anyone. Despite her protestations to the contrary, Несмотря на it все is clear that просмотры, ты ясно Navara видишь, is что она afraid. напугана. Пугает, на меня нет. Далее похоже. I doubt it. Her father is murder incarnate, and she is a devoted daughter. To please Baal, she would butcher the world. She has the scent of our blood, and she will tease and toy until she tires of the hunt. Then she will obliterate us without a second thought. We need to watch over each other, now more than ever. Так, ну, наверное, да продолжим, я не хочу со всеми разговаривать заново и скипать. Ну, посмотрели. На самом деле интереснее просто общение, мне кажется, с этой проверкой с ней складывается. Плюс мы узнали, что она все-таки чего-то боится. I am alert. Orin could be anywhere. Could be anyone. We need to watch over each other. Now, more than ever. Yes. I only know it through history books and hearsay. A city of murder and grief. I expect it will live up to its legend. From the still, dark waters of Lake Donegarten to the black academies of Tierbresh, it is a city of wonders and terror. But it is not my home anymore. If I were to return, I would be denied all of its wonders and shown only the terror. А почему? Что? Мы вылетим? For my people, to reject Lolth is to reject life. I am an apostate and would be executed. Though I am proud, I prefer exile to death. Понятненько. I am a daughter of Menzoberranzan's most ancient and powerful house, the Bainray. I lived a life of privilege and danger. My home was at the tallest point of Kuel Arzol, the place of the nobles, a plateau high above the city's sprawl. I enjoyed every luxury, whether harvested in the Underdark or stolen from the surface.
and I survived my first assassination attempt while I still suckled at my mother's breast. I tasted her blood that day. She covered my body with her own, and a blade bit deep into her chest, almost puncturing her heart. When I came of age, she tried to take my life herself, and I gave her fresh scars to match those she earned protecting me. Странно. Неудивительно, что ты таких друзей у тебя было с детства. I expect so. If the world were to end, I think my mother would survive to rule over the ruins. Просто детство, но она тебя спалила. My house trained me to be a soldier in Loth's service, and my mother showed me how to survive the perils of society. She taught me to be resilient and to guard my heart from those who cannot be trusted, literally and figuratively. When I choose to let somebody close, I do not do so lightly. That gives a great depth of meaning to the bonds I do share. Интересно, интересно. Ты трупик? Шедохат мы говорили. Редкий дар. Странно, не хочешь ли отправиться раз? Не хочешь. Always makes my day better. What is she capable of? And where will she strike Бя, next? что ты думаешь об элитистском могуществе? Солил нам гость во сне. В общем-то, ладно. Про личинкам ты не думала, то что использовать личинки? Ну и все. Наконец-то. Со всеми поговорили. О! Не то, что я думал. You are a Sherlock, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, a Sherlock, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Это только правление Return to Влаакит. the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Влаакит, держись, не верь жилам. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see.
Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. Дисморалит. The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Норм, бомбануло. Так, восклицательных знаков я не наблюдаю. О, Карлах появился. О, у тебя еще. Давай Карлах напоследок оставим. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. Аргумент. So why do I feel so bitter? В прошлом настоящем лазаре, настоящая причина ее негодования. Мудрость. Ну нифига себе. Думал, что мне здесь надо будет бросать кубик на 10. Vlaakit has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She's mourning the loss of the person she once was. Can never be Как будто again. дуется. Да, Влаакит же будущее, которого тебя никогда не будет. Влаакит отняла у тебя все. Твоя правительство измывается над тобой, у тебя есть. Не обращай внимания и сохрани веру в Орфея. Не могу объяснить, что ты чувствуешь, Лазель. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salah Orpheus, Mastilna Forgin in Yeri. Orpheus is will above all. Пом-пом. Она не может стать просто атеистом. Быстро ты передумал. Что дальше? We find Voss at Sheres's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Kinazin. Окей. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all not since another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. Ну, понятно. У нас уже просто серия скоро закончится. Пока мы просто говорили и цирк закончили. Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Аж мы сумеем тебя вылечить? Нет, это между тобой и Гарташей. Бой и Зариэльва, верно. Bit sweaty, but up for whatever's next. Ugh. Thanks, soldier. Can't wait to be home. Anything that comes after that is extra. Damn! It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. But there's nothing that woman can't do. Теперь еще можно со всеми обсудить про... We just played host to an undying queen. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief.
As for us, best we stay out of interplanar politics, I think. Orpheus is on his own. But should great Vlaakit come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. On that night, she was very loud. So, Lae'zel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Понятненько. Так, мы, кстати, можем одеться в... Вот это... Ну. А Астериону дать золотой. Не. Мы с Карлаха в одинаковых костюмах. А, нет, мы с Шадоухарта в одинаковых костюмах. Надо себе новую взять. I should speak up. So, it seems that Vlaakith is Lae'zel's queen no longer. If our traveling companions continue to make poor choices, we will soon have every god in the next hunting us. Lae'zel risks everything with her childish rebellion. Glad to see I'm not the only one on the wrong side. Lae'zel did well to break free of Vlaakith's manipulation. В принципе, я так понимаю, все поддерживают, кроме Минтара. Vlaakith's, but I wish I knew a good Githyanki chid. Так, что там было? Well met. Это города тебе там Baldurs Gate is where I first raised a glass. It's where it's been and you. Всё, хочу The спать. city's yours too, after all. How's it? One expert voices raised in song on returning day. There. Да, все, спим. О, мы дзень ловим. Там был дзень. Еду я ей дать не могу. Так, восклицательные знаки ни у кого не появились, насколько я могу судить. Конечно, руки в бок, это интересно. Hey, you. Вот загрустило. Так, ладно. Все остальное продолжим в следующей серии. Я думал еще спуститься в колодец. Какой колодец? Ну, видимо, не шибко собирался в колодец спускаться. Зоб. Это походит на одного нашего знакомого полурослика. Так, это магазин. Так какой-то побитый парень. Побитый жизнью. О, что там? Ага. I'm not scared of the authorities, but it would be stupid to pick a fight with the fist, right? Alright. Так, ладненько. Здесь мы за... Следы крови.
Ага. О. Так. Еще кошка. Продолжим мы это в следующей серии. Наверное, пойдем вот туда наверх, на следы крови. Потом пойдем в колодец. А потом в храм. Как-то план вот такой. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. И, к сожалению, как-то у меня долго получается проходить из-за диалогов. Вот. И, ну, и из-за боязни что-то пропустить. Вот. Интересно, кстати, как остальные проходят. Может, пробегают вообще полконтента. Я тут мучаюсь. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи. Увидимся с вами скоро.